Hello all, welcome back to our channel. Yesterday's class we have discussed about integration by using partial fractions. Today we are going to discuss about our third topic, integration by parts. That is integration of a product of two functions. So another method used in finding integrals is known as integration by parts. This method is useful when the integrand is a product of two functions and one of them being easily integrated. So the advantage of this method lies in the fact that it enables us to express a given integral in terms of another function, which is easier to evaluate. So this method can be derived from the formula for the derivative of the product of two functions as follows. So here our third method is integration by parts. So the formula for integration by parts is integration of u into v dx is equal to, here u is known as first function, v is known as second function. So here we should consider product of two functions. So first factor into integration of second factor. First factor is u, second factor is v. So u into integration of v minus integration of total open bracket dy dx of first factor dy dx of u into integration of v dx whole dx. So our formula is integration of u into v dx is equal to first factor into integration of second factor minus integration of dy dx of first factor into integration of second factor whole dx. Here we should use this formula if the given two functions doesn't have any power. If the two functions have power in it, then we have to use Bernoulli's rule. So that Bernoulli's rule is integration of u into v dx is equal to u v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 minus u triple dash v4 plus so on. So here ఫస్ట్ ఫార్ములా ఎప్పుడు వాడతామంటే పవర్స్ లేకపోతే యూవి ఫార్ములా వాడాలి, పవర్స్ ఉంటే కనుక బెర్నౌల్లీస్ రూల్ వాడాలి. సో ఏదైనా ఒక్క ఫంక్షన్కి పవర్ ఉన్నా వీ షుడ్ గో ఫర్ బెర్నౌల్లీస్ రూల్. ఏ ఫంక్షన్కి కూడా పవర్ లేకపోతే దెన్ వీ షుడ్ గో ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ యూవి ఫార్ములా. నౌ లెట్ us see the questions based on this first UV formula, then after we shall go for Bernoulli's rule. So here the proper choice of u and v can be chosen by using Eilert rule. So this method is generally useful whenever the integrand consists of the product of two functions. So let us call the different kinds of functions may be as letters I, L, A, T, E, whereas I refers to inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions. So first letter I కాబట్టి I అంటే inverse trigonometric functions. Next letter L is logarithmic functions. Logarithmic functions. Next letter A is algebraic functions. Algebraic functions. Next letter is T. T means trigonometric functions. Next letter is E. E means exponential functions. So here the proper choice of u and v can be taken by using Eilert rule, where I equal to inverse trigonometric functions, L equal to logarithmic functions, A represents algebraic functions, T represents trigonometric functions, E represents exponential functions.
So let us see some examples for inverse trigonometric functions as sine inverse x, cos inverse x, tan inverse x, so on, etc. So these are some examples for inverse trigonometric functions. Now for logarithmic functions we have an example, that is log x. So for algebraic functions we have x square, x plus x square, so on. Next, trigonometric functions are sin x, cos x, tan x, and so on. Exponential functions are e power x, e power 2x, e power 3x, and so on. So the order in which the different kinds of functions are to be considered for choice would be according to the serial order of the letters in the word isolate. So choose first function as the function which comes first in the word isolate. So thus, if we have a product of an exponential and inverse trigonometric function such as e power 2x into sine inverse x, so we should choose sine inverse x as the first function, then e power 2x as the second function. So if one of the functions is not directly integrable, then take this function as the first function. So if one of the function is not directly integrable, then there is no other function, then unity is taken as the second function. For example, sine inverse x into 1. So we should consider sine inverse x as first function, I is taken as second function. So to integrate an inverse trigonometric function or a logarithmic function, take the unity as the second function. Similarly for log x into 1. So here log x should be taken as first function and should be taken as second function. So the integration by parts is not applicable to product of the functions in all the cases. For example, the method does not work for integration of root x into sin x. So if you consider u into v as root x into sin x, because there does not exist any function whose derivative is root x into sin x. So here our first example on integration by parts formula is integration of x into cos x dx. So here by using this isolate rule, here I is inverse trigonometric functions. So in these questions there are no inverse trigonometric functions, so left I. Then go for logarithmic functions. Is there any logarithmic functions in this question? No. Then go for algebraic functions. So here x is known as algebraic function, so we can choose x as first function. Then go for trigonometric functions. Cos x is known as trigonometric function, then we should choose cos x as second function. So choice of first and second function has been taken by using isolate rule. Then go for formula, u is equal to x, v is equal to cos x. Therefore substitute in this u and v as x into integration of cos x dx minus integration of d by dx of x into integration of cos x dx whole dx. So x into integration of cos x is sin x minus integration of differentiation of x is 1 and integration of cos x is sin x, again dx. So here x into sin x minus integration of sin x will become minus cos x, so minus cos x plus c. So here x sin x plus cos x plus c, because minus into minus will become plus. Similarly we can solve this question also.
our first function is x and second function is e power x. So in the order of highlight, x will come first and then e power x will come second, because in the order of preference we are getting a as first letter and e as last letter. So here we should consider x as u, e power x as v. So here u equal to x, v equal to e power x. Then substitute in our formula x into integration of e power x dx minus integration of d by dx of x into integration of e power x dx whole dx. Therefore x into integration of e power x is e power x only, minus integration of differentiation of x is 1, integration of e power x is again e power x whole dx. Therefore x e power x minus integration of e power x is again e power x plus c. So after completion of answer you have to put the integration constant c. So this is our final answer for the given question. So by this we can solve many problems by using integration by parts rule. Let us solve some more problems. So our next question is integration of x into sine inverse x dx. So here sine inverse x is known as inverse trigonometric function. So we should consider sine inverse x as u. Then after algebraic function comes. So you should assume x as v. Therefore u equal to sine inverse x. V is equal to x. Then substitute in our formula first factor into integration of second factor minus integration of d by dx of first factor into integration of second factor. So sine inverse x into integration of x is known as x square by 2 minus integration of differentiation of sine inverse x, we know it is a formula. So 1 by under root of 1 minus x square into integration of x is x square by 2. So dx. So here x square by 2 sine inverse x minus integration of 1 by 2 బయటికి రాసేయండి, కాన్స్టాంట్ కాబట్టి x స్క్వేర్ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ x స్క్వేర్ dx. So here we can write it as x square by 2 sine inverse x plus 1 by 2. We are taking this minus 2 inside. Integration of minus x square by under root of 1 minus x square into dx. Now we have to add plus 1 and minus 1. Then separate it. X square by 2 sine inverse x plus 1 by 2 integration of 1 minus x square by under root of 1 minus x square minus 1 by under root of 1 minus x square కలిపి dx. సో ఇక్కడ సపరేట్ చేశాను, 2 టర్మ్స్ కలిపి రాసి ఉంది. ఇక్కడ సపరేట్ చేస్తే 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై అండర్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై అండర్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో హియర్ దిస్ విల్ క్యాన్సల్ అండర్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. therefore x square by 2 sine inverse x plus 1 by 2 integration of under root 1 minus x square into dx minus integration of 1 by under root 1 minus x square into dx. So here x square by 2 sine inverse x plus 1 by 2 into, so this is known as standard formula from 9 standard integrals. Integration of under root a square minus x square into dx is equal to x by 2 into under root of a square minus x square plus a square by 2 sine inverse x by a plus c.
So this is the standard formula from 9th standard integrals. So if we compare under root of 1 square minus x square with a square minus x square, you are getting in place of a equal to 1. So put a equal to 1 in this formula. You will get x by 2 under root of a square minus x square is 1 minus x square plus a square is 1 square is 1 by 2 sin inverse x by 1 is again x only. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఫార్ములా రాసాం. మైనస్కి మైనస్ రాయండి. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by under root 1 minus x square is again sin inverse x. This is standard formula plus c. Now simplify. You'll get x square by 2 sin inverse x plus x into 1 is x, 2 into 2 is 4 under root 1 minus x square plus 1 by 2 into 1 by 2 will become 1 by 4 sin inverse x minus sin inverse x plus c. So this is our final answer for the given question. So here 1 by 4 minus 1 will become minus 3 by 4. So ఇది కూడా సింప్లిఫై చేసి రాసేయండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ బై 4 అండర్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3 by 4 సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. Because 1 by 4 minus 1 will become minus 3 by 4. So like this we have to solve all the remaining questions by using integration by parts rule. Let us see some more questions. Our next question is integration of x into log x dx. So here by order wise I lead rule prakaram I లేదు, ఎల్ ఉందా అంటే ఎల్ ఉంది. సో ఈ ఎల్ కమ్స్ ఫస్ట్ కాబట్టి యూ అనండి. తర్వాత ఏ అంటే ఎక్స్. సో దెర్ ఫర్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్, వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ అవర్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఎవరు ఎక్స్ డిఎక్స్ హోల్ డిఎక్స్. దెర్ఫోర్ లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ 1 by x ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ డిఎక్స్. Therefore x square by 2 ముందుకు రాసేయండి. log x మైనస్ 1 by 2 బయటికి రాస్తున్నాం. x 1 టైం x 1 టైం క్యాన్సిల్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఓన్లీ x ఒక్కటి మిగులుతుంది. 1 by 2 బయటికి రాసాం. Therefore x square by 2 log x minus 1 by 2 into again integration of x is x square by 2 plus c. Therefore our final answer becomes x square by 2 log x minus x square by 4 plus c. So by this we have completed integration by parts rule. Here we have covered all the problems based on Eilert rule. First of all we have seen the problem on inverse trigonometric function. We have also seen logarithmic, algebraic, trigonometric and exponential. So all the functions we have covered in our examples we have seen now. Then we are going for Bernoulli's rule. So here our first question is integration of x square e power 5x dx. Here x is repeated twice, e power x is repeated 5 times. So here both the functions are having repetition. Since they are having repetition, then we should go for Bernoulli's rule. If both the functions are not having repetition, then we should go for integration by parts rule. Powers ఉంటే కనుక బెర్నౌలీస్కి వెళ్ళండి, పవర్స్ లేకపోతే ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ రూల్కి వెళ్ళండి.
సో ఇక్కడ పవర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దెన్ వీ షుడ్ యూస్ బెర్నౌలీస్ రూల్. సో బెర్నౌలీస్ రూల్ యూస్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈజ్ ఏ అండ్ వాట్ ఈజ్ వి యూజింగ్ ఐలేట్ రూల్. ఐలేట్ రూల్ ప్రకారం యూని వీని ఐడెంటిఫై చేయండి. సో ఫస్ట్ ఐ ఉందా అంటే లేదు, ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ లేవు, లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్స్ కూడా లేవు, ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ ఉంది యు. నెక్స్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ లేదు, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఉంది వి. therefore u is equal to x square, v is equal to e power 5x అని రాసుకోండి. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ యూ. డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి యూని. వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ వి. గుర్తుంచుకోవాలి, యూని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, విని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. సో డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ యూ ఫర్ ఫస్ట్ టైం అంటే యూ డాష్ is equal to 2x. Second derivative of u is 2 into 1 2. Third derivative of u is 2 ని differentiate చేస్తే 0. సో ఫస్ట్ టైం ఎక్స్ స్క్వేర్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే you'll get 2x. సెకండ్ టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే you'll get 2. థర్డ్ టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే you'll get 0. సో 3 టైమ్స్కి 0 వచ్చింది కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ కూడా 3 టైమ్స్ చేయాలి. సో v1 అంటే ఫస్ట్ టైం ఇంటిగ్రేట్ చేయడం. సో ఈ పవర్ 5xని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే you'll get e power 5x divided by 5. సెకండ్ టైం చేస్తే you'll get e power 5x divided by again 5 square. థర్డ్ టైం చేస్తే you'll get e power 5x divided by 5 power 3. So enough. Now you had to write Bernoulli's formula for this question as u v1 minus u dash v2 plus u double dash v3. Enough. బికాస్ యూ ట్రిపుల్ డాష్ 0 అయింది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి అన్ని టర్మ్స్ 0 అవుతాయి. దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ యూ v1 ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ అంటే ఆల్రెడీ దగ్గర ఉంది ఎక్స్ స్క్వేర్, v1 కూడా ఉంది ఈ పవర్ 5x by 5 మైనస్ యూ డాష్ ఉంది 2x సబ్స్టిట్యూట్, v2 ఆన్సర్ ఉంది ఈ పవర్ 5x by 25 ప్లస్ యూ డబల్ డాష్ 2 ఉంది, v3 ఈ పవర్ 5x by 125 plus c. So this is our final answer for the given question. Like this we have to solve by using Bernoulli's rule if the question have powers. Here our next question is integration of x square cos 3x into dx. సో ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఫంక్షన్ సెకండ్ ఫంక్షన్ అని రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఒకటి కాస్ 3x ఒకటి. ఇక్కడ రిపిటేషన్ కనిపిస్తుంది ఎక్స్ స్క్వేర్కి, ఎక్స్ ఈజ్ రిపీటెడ్ ట్వైస్. సిన్స్ రిపిటేషన్ ఉంది కాబట్టి దెన్ వీ షుడ్ గో ఫర్ బెర్నౌల్లీస్ రూల్. బెర్నౌల్లీస్ రూల్ అనేది పవర్స్ ఉన్నప్పుడు వాడాలి. సో ఎక్స్కి పవర్ ఉంది కాబట్టి దెన్ వీ షుడ్ గో ఫర్ బెర్నౌల్లీస్ రూల్ ఓన్లీ. సో హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐలేట్ రూల్ యూస్ చేసి వాట్ ఈజ్ యూ వాట్ ఈజ్ వి అనేది డిసైడ్ చేయండి. సో ఐలేట్లో ఐ అనేది ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయా అంటే లేవు క్వశ్చన్లో, ఎల్ అంటే లాగరిథమిక్ ఉన్నాయా లేవు, ఏ అంటే ఆల్జీబ్రాయిక్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ స్క్వేర్ని ఆల్జీబ్రాయిక్ అంటాం కాబట్టి యూ ఫస్ట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ అంటే కాస్ 3x ట్రిగ్నోమెట్రిక్ కాబట్టి వి అనండి. దేర్ఫోర్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్, వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 3x. సో యూని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, వీని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ డాష్ అంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూ దట్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని ఫస్ట్ టైం చేస్తే 2x వస్తుంది. యూ డబల్ డాష్ 2xని మళ్ళీ చేస్తే 2 into 1 2. యూ ట్రిపుల్ డాష్ 2ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 0 బికాస్ 2 ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్. నెక్స్ట్ v1. సో ఇక్కడ 3 టైమ్స్కి 0 అయింది కాబట్టి వీ షుడ్ ఇంటిగ్రేట్ 3 టైమ్స్. Therefore v1 is equal to integration of v for the first time, that is integration of cos 3x is sin 3x by 3. Next second derivative of cos 3x is sin 3x ni malli cheste you will get minus cos 3x by 3 into 3. Next third derivative is cos 3xని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే you'll get sin 3x. ఈ మైనస్కి ఈ మైనస్ యాస్టీజ్ ఉంటుంది. సో sin 3x by 3 into 3
3 into 3. సో నా ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఫార్ములా రాయండి. ఈ క్వశ్చన్కి రిలేటెడ్ ఫార్ములా uv1 మైనస్ u-v2 ప్లస్ u"v3. therefore u అంటే x స్క్వేర్, జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ అంతే. v1 ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఉంది, sin 3x/3 మైనస్ u' ఈజ్ 2x, v2 ఈజ్ మైనస్ cos 3x/9. ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. సో cos 3x/9 ప్లస్ u" ఈజ్ 2, v3 ఈజ్ మైనస్ sin 3x/27. So this is our final answer for the given question. The next question is integration of x power 4 sin 2x into dx. So here by using Euler rule we are getting x power 4 as u, sin 2x as v. So u is equal to x power 4. So here integration of x power 4 into sin 2x dx is our problem. So here by using Euler rule you have to identify what is u and what is v. So from the order wise we have to identify a equal to x power 4 as u, that is first function, because a means algebraic function, x square, x cube, x power 4 all are algebraic functions. So we have to assume u is equal to x power 4. Next v is equal to sin 2x. So here you have to differentiate u. Differentiate. Here we have to integrate v. u dash is first derivative of x power 4 is 4 into x to the power of 3. u double dash second derivative of x power 4 is 4 3s are 12 x power 2. u triple dash is equal to third derivative of u is 24. 12 2s are 24 x power 1. So u power 4 means fourth derivative of u is 24 into 1 is 24. Next fifth derivative is 0 because 24 is a constant. If you do any constant you will get a differentiation value as 0. Next we have to integrate v. Since you are getting fifth derivative equal to 0, so we have to integrate v up to 5 times. ఎక్కడైతే 0 వస్తుందో అక్కడ వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో v1 అంటే ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin x is minus cos x. సో మైనస్ cos 2x/2 బికాస్ 2xని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ని కింద రాయాలి. నెక్స్ట్ v2 ఈక్వల్ టు మైనస్ మైనస్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేయండి. cos x డిఫరెన్షియేషన్ చేయము, cos xని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో cos x ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ sin x బికాజ్ x కాదు ఇది 2x. సో sin 2x డివైడెడ్ బై 2x మళ్ళీ చేస్తే ఇంకొక 2 వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఒక 2 ఉంది, ఇంకొక 2 రాస్తే 2 into 2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ v3. సో మైనస్ యాస్టీజ్ రాసాము. sin xని డిఫరెన్షియేట్ చేయము, ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ v, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ u. సో sin xని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే విల్ గెట్ మైనస్ cos x. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక మైనస్ ఉంది కదా, సో ప్లస్ cos 2x by again 2 into 2 into 2. నెక్స్ట్ v4 is equal to cos xని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే అగైన్ sin 2x by 2 power 1 2 3. So it will get 4. v5 is equal to again sin x integration is minus cos 2x by 2 power 5. So here we have differentiated u 5 times and we have integrated v 5 times. Now we have to write our formula for this question as u v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 minus u triple dash v4
plus u fourth derivative v5. So here we have to substitute our answer. Simply copy paste. U is equal to x power 4. So x power 4. v1 is minus cos 2x by 2. So minus cos 2x by 2. Next minus u dash. So minus u dash ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ 4x cube. కాపీ పేస్ట్ 4x cube. v2 ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది మైనస్ sin 2x by 2 into 2 4. సో ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. sin 2x by 4. నెక్స్ట్ ప్లస్ u డబల్ డాష్ 12 into x square. So 12 into x square, copy paste. v3 cos 2x by 2 into 2 into 2 is 8. So cos 2x by 8 minus u triple dash is 24x into v4 is sin 2x by 2 4 is 16. Sin 2x by 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 plus u fourth derivative is 24 into v5 is minus cos 2x by 2 power 5 is 32 plus c. So this is our final answer. ఇక్కడ కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. హియర్ 4 2s are 8, 4 3s are 12. Similarly 4 4s are 16, 4 6s are 24. Again 2 2s are 2 3s are. So here also 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32. So remaining answer is minus x power 4 by 2 cos 2x plus 3x by 2, 3x by 1 sin 2x. So it is not 3x, it is x power 3. X power 3 sin 2x plus 3x square by 2 cos 2x minus 3 by 2x sin 2x minus 3 by 4 cos 2x plus c is our final answer for the given question. Here our next question is integration of x power 4 into e power minus x into dx. So here also first of all we have to identify what is u and what is v. So in order to identify u and v we have to use Eilert rule. Eilert rule ప్రకారం ఫస్ట్ ఐ ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. ఐ లేదు, ఐ అంటే ఇన్వర్స్ ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ లేదు. ఎల్ ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. ఎల్ అంటే లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్, లాగ్ ఏం లేదు కాబట్టి లాగ్ లేనట్టే. ఏ అంటే ఆల్జీబ్రాయిక్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్. సో ఏ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఎవరు వస్తే వాళ్ళని యూ అనాలి. నెక్స్ట్ టీ అంటే ట్రిగనోమెట్రిక్, సైన్ కాస్ టాన్ లేవు. నెక్స్ట్ ఈ అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఈజ్ వి. సో యూ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ 4, వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్. సో యూవి ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత యూని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, విని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. సో ఇక్కడ యూ డాష్ అంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్, ఎక్స్ పవర్ 4కి ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 4x పవర్ 3. యూ డబల్ డాష్ అంటే సెకండ్ డెరివేటివ్ 4 3s are 12, ఎక్స్కి ఒక పవర్ తక్కువ చేస్తే 2. యూ థర్డ్ డెరివేటివ్ ఈజ్ 12 2s are 24, ఎక్స్ పవర్ 1. యూ పవర్ ఫోర్త్ డెరివేటివ్ ఈజ్ 24, ఫిఫ్త్ డెరివేటివ్ ఈజ్ 0. సో 5 టైమ్స్కి 0 అయింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 5 టైమ్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో v1 ఈజ్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్, బికాస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఎక్సే, బట్ ఎక్స్ అంటే కాదు, అది మైనస్ ఎక్స్. సో మైనస్ ఎక్స్ని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ని డినామినేటర్లో రాయాలి. సో మైనస్ ఎక్స్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే -1 వస్తుంది.
So minus 1 into e power minus x is minus e power minus x. Next v2 is plus e power minus x. So again integrate చేయడం వల్ల ఇంకొక మైనస్ వస్తుంది. సో దట్ మైనస్ ఇంటూ దిస్ మైనస్ విల్ బికమ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. నెక్స్ట్ v3. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే విల్ గెట్ వన్ మోర్ మైనస్. సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ మైనస్. నెక్స్ట్ v4 will become minus into minus plus e power minus x. Next v5 is e power minus x minus e power minus x. So after completion of differentiation and integration, then you have to use the formula as u v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 minus u triple dash v4 plus u fourth derivative v5. So here simply copy paste. What is u here? U is x power 4. So simply write x power 4 into v1. v1 is minus e power minus x. So minus e power minus x minus u dash. So minus u dash value is 4x power 3. So 4x power 3. v2 answer is plus e power minus x. Next plus u double dash answer is 12x square. v3 answer is minus e power minus x. So minus e power minus x. Next minus u triple dash answer is 24x. So 24x. Next v4 answer is plus e power minus x. Next u fourth derivative answer is 24. v5 is minus e power minus x. So minus e power minus x. So after writing you have to simplify. Minus x power 4 e power minus x minus 4x power 3 e power minus x minus 12x square e power minus x minus 24x e power minus x minus 24 e power minus x plus c. So here we can take common e power minus x because అన్నిట్లలో e power minus x కామన్గా ఉంది, మైనస్ కూడా కామన్గా ఉంది కాబట్టి మైనస్ e power minus x కామన్ తీస్తే విల్ గెట్ x power 4 plus 4x power 3 plus 12x square plus 24x plus 24 plus c. So this is our final answer for the given question. Like this we can solve all the problems related to Bernoulli's rule by using the formula of Bernoulli's rule. Now let us discuss about our new topic. So here our new topic is integrals of the type integration of e power x into f of x plus f dash of x into dx. ఈ ఫామ్లో ఉన్న ప్రతి క్వశ్చన్కి డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ ద ఆన్సర్ యాజ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. సో హియర్ లెట్ us take one example in order to understand clearly. Integration of e power x into 1 by x minus 1 by x square into dx. So just to compare with the standard type, that is integration e power x. Here f of x ప్లేస్లో 1 by x ఉంది, f dash of x ప్లేస్లో 1 by x square మైనస్ ఉంది. సో లెట్ us వెరిఫై ఈ రెండు డెరివేటివ్స్ సేమా కాదా చెక్ చేయండి. సో హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by x. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే దీని డెరివేటివే కదా, 1 by xకి డెరివేటివ్ చేస్తే ఆన్సర్ ఆల్రెడీ ఫార్ములా లిస్ట్లో ఉంటుంది. డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ 1 by x ఈజ్ మైనస్ 1 by x square. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డైరెక్ట్లీ 1 by x minus 1 by x square రాసే ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ రైట్ ద ఆన్సర్ యాజ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి 1 by x. సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ ద ఆన్సర్ యాజ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 by x ప్లస్ సి. అంటే మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎవరు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎవరు చెక్ చేసుకొని ఆర్డర్ వైజ్ రాసుకున్న తర్వాతే ఆన్సర్ డైరెక్ట్ రాసేయాలి. So here in this question, integration of e power x into tan inverse x plus 1 by 1 plus x square into dx.
సో ఇక్కడ కంపేర్ చేయండి, ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఉంది. సో హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ చేయాలి. సో tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన ఫార్ములా 1/1 + x². సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్స్ ఆఫ్ ద టైప్కి జస్ట్ రిలేట్ అయింది కాబట్టి దెన్ వీ కెన్ రైట్ ద డైరెక్ట్ ఆన్సర్ యాజ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎవరు ఇక్కడ మనకి tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. సో దిస్ వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఈ సెట్లో కంపల్సరీ వస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఇంపార్టెంట్ ఇంటిగ్రల్ టైప్. Here our next question is e power x into 1 plus x log x by x into dx. First of all, let us simplify this question. Integration of e power x into 1 కిందికి x రాయొచ్చు. సో 1 by x ప్లస్ x log x కిందికి కూడా x రాసేయండి, సపరేట్ చేయాలి. సో x log x కిందికి కూడా x రాసేయండి. సో ఇక్కడ x న్యూమరేటర్, x డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ చేస్తే విల్ గెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 by x ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. సో ఇక్కడ ఆర్డర్ వైజ్ ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉండాలి, తర్వాత ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉండాలి. మనకి చూడగానే తెలిసిపోతుంది లాగ్ ఎక్స్ డిఫరెన్సియేషన్ 1 by x అంటే ఇది ఇటు రావాలి, ఇది ఇటు రావాలి. సో సింప్లిఫై చేసే ముందే ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఫస్ట్ లాగ్ ఎక్స్, నెక్స్ట్ 1 by x రాసుకోండి. ఇప్పుడు ఆర్డర్ కరెక్ట్ ఉంది. హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో లాగ్ ఎక్స్ ఉంది, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో 1 by x ఉన్నట్టు. సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ ద ఆన్సర్ యాజ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎవరు లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. ఫార్ములాస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనకు తెలుస్తుంది ఎవరు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఎవరు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది. సో ఇక్కడ కూడా sec x ఇంటూ 1 కొంచెం సింప్లిఫై చేయండి, డైరెక్ట్ ఫామ్లో లేదు కాబట్టి. sec x ఇంటూ 1 ఈజ్ sec x ప్లస్ sec x ఇంటూ tan x ఈజ్ sec x tan x ఇంటూ dx. సో హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎవరు, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎవరు చెక్ చేయండి. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ sec x అనుకుంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ sec x ఈజ్ sec x ఇంటూ tan x. సో సూట్ అయింది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు sec x. sec x ఇంటూ tan xని ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనొచ్చు. సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ sec x ప్లస్ సి. సో హియర్ చూడగానే తెలిసిపోతుంది cos x డిఫరెన్సియేషన్ మైనస్ sin x. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎవరు అంటే cos x, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎవరు మైనస్ sin x. సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏం రాయొచ్చు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ cos x ప్లస్ సి. ఇక్కడ cot xని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే log sin x వస్తుందా చెక్ చేయండి, రాదు. log sin xని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే cot x వస్తుందా చెక్ చేయండి. let f of x is equal to log sin x. f dash of x అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. log x లాగా ఉంది, log x లాగా ఉంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ log x 1 by x అంటే 1 by sin x. బట్ x ఇది కాదు sin x. sin xని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే విల్ గెట్ cos x. therefore f dash of x is equal to cos x by sin x ఈజ్ cot x. సో వచ్చింది cot x వచ్చింది. సో cot x ఎవరు ఇక్కడ f dash of x, log sin x ఎవరు f of x. therefore ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ log sin x ఫస్ట్ ఉండాలి ప్లస్ cot x సెకండ్ ఉండాలి dx. therefore this is known as f of x, this is known as f dash of x.
Therefore, we can write directly e power x into f of x plus c. E power x into log sin x plus c. So here you can see integrals of the type integration of e power x into f of x plus f dash of x into dx. So these are all the problems related to this integral type. Here in this class I have solved some problems. So the remaining problems you have to do as your homework. So here we have discussed integration by parts. These are the questions in your exercise. Now we have discussed integrals of the type integration of e power x into f of x plus c, and also we have discussed about Bernoulli's rule. So these are the questions under Bernoulli's rule. సో ఇందులో కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాము, మిగిలిన క్వశ్చన్స్ హోంవర్క్ చేయండి. సో బై దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అవర్ టోటల్ సెకండ్ యూనిట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ సెకండ్ యూనిట్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం థర్డ్ యూనిట్కి వెళ్ళొచ్చు. థర్డ్ యూనిట్ నేమ్ ఏంటి? డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్. సో లెట్ us discuss about our new topic definite integrals in our next class. So definite integrals and its applications. So this is the new topic which can be discussed in our next class. So today's homework మీరు ఈ ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకొని రండి. Then only you can understand what is definite integral. So thank you all. So here you can see the answers. సో క్వశ్చన్స్ అన్ని సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకోండి, రైట్ ఆర్ రాంగా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఆన్సర్స్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ Unit 2.